గడియాలో నా కోడి గూసె మేడాలో నా కొలువోది రే బత్తోరాల బాల రెడ్డమ్మ తల్లి సత్యమైన బాల రెడ్డమ్మ చిత్తూరు జిల్లాలో నా వాయలపాడి తాలూకాలో నా వాయలపాడి తాలూకాలో నా గుర్రపకొండ గ్రామమందున రెడ్డమ్మ తల్లి పుట్టింది చేటేరి పల్లెలో శిలామోరి సిగ్గంటలమ్మ పరుగురాళ్ళ దివెన్లమ్మ. పని అయితే వాన పడేటప్పుడు పని అయితే ఆగిపోతుంది మేడం. ఇంట్లో ఉండాల్సిందే, పని ఏం చేయలేము. చేలకి ఏ పంట వేసినా పోలేము. వాన తగ్గిన తర్వాత పోయి చేను చూసుకొని రావాల్సిందే తప్ప అంతకుముందు మనం ఏం చేయలేము. అయితే వాన పడ్డము సంతోషకరమే మేడం, ఎందుకంటే చాలా డేస్ అయిపోయింది. Andhra Pradesh has two main crop seasons, Rabi in winter and Kharif in summer. Rice is grown in both seasons. But with weather patterns becoming more unpredictable, life is getting harder for farmers. అయితే అక్టోబర్ నెలలో చెమట పడతామైంది రైతులకు బాగా. అసలు ఇదివరకు చల్లగా ఉండేది ఈ టైంలో. అక్టోబర్ నెలలో కూడా ఈ టైంలో టెంపరేచర్ చూడండి అప్ అండ్ డౌన్. సడన్గా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వర్షం వచ్చింది. The frequency of extreme events have gone up. We had heavy rains just about 3-4 months. Now again, yesterday we had another deep depression. Therefore now we are actually seeing that wherever natural farming is done, the crops are intact. And chemical farming, all have lodged. Globally, farmers are among the first to experience the impacts of climate change. Ironically, agriculture is seen as both a cause and a casualty of this crisis. Soil degradation driven by chemical inputs, aggressive tillage, and intensive farming is considered a major contributor to climate change. But agriculture also holds great potential to fight global warming. Research shows that regenerative farming, like Andhra Pradesh's natural farming program, can restore soil health and create the ideal conditions for resilient, thriving crops. What is A.T.M? Oh, that's a fantastic model for, ensuring that a household, typically, as you know, a farmer, once they sow a crop, they have to wait for 4 months or 6 months for income. For this entire 3 months, 4 months, 6 months, it's only expenditure, because it's a typical monocrop. There's nothing they get. Whenever they go to the field, they have to incur some expenditure. But through A.T.M, we are saying any visit to the farm is a source of income for you. It's more reliable than the bank's A.T.M, because you also get good health and money. Anusha is a mother of 3 and a farmer who practices natural farming. She is also an active member of a women's self-help group in Tummaluru village in Kadapa district. For Anusha and her friends, all farmers, this temple holds deep significance. They have come to give thanks and bless the tools they rely on. Today marks the first day of the Ayudha Puja festival, a celebration to honor and show gratitude for the tools of their trade. శనకేశ్వర స్వామి దయ వల్ల వర్షం పడుతుంది. హ్యాపీ, సంతోషం. రైతుకైతే చాలా మంచిది. They all came together through a self-help group, a community that transcends caste and class, uniting them in their shared journey. ఫస్ట్ మేము ఇద్దరమే అక్క నేను ఉండేవాళ్ళం సార్. అక్క నేను ఇద్దరం కలుసుకొని ఒక 5-6 మందిని మార్చాము. ఇంకా మార్చాలని చూస్తున్నాం. మారుతున్నారు ఇప్పుడు, అందరూ మంచిగా వస్తున్నాయని ఇంకా చాలా బాగా చేపించుకుంటున్నారు రైతులంతా.
In Andhra Pradesh, the most widely used and popular farming model is zero budget natural farming, or ZBNF, initiated by Subhash Palekar. His aim was to enhance food production, improve farmers' well-being, and reduce dependence on costly chemicals. Natural farming is saying you don't need to add a gram of fertilizer, organic or synthetic. You know, the crops are depleting nutrients from the soil after each harvest cycle. You have to ensure that the natural processes are not hindered, and plants are able to get these nutrients through the microbial interface between the plants, soil and the microbes. అప్పుడు కెమికల్స్ వాడేటప్పుడు భూమిలోని సారవంతం తగ్గిపోవడం మేము చూసినాం మేడం. ఇవి వానపాములు అంటారు కదా, అంటారు, అవి అనేది తగ్గిపోవడం చూసినాం. దానివల్ల పంట తగ్గుతుంది, మాకు పెరగడంలో. Anusha and her husband belong to the 85 to 90% of Indian farmers who are classified as small and marginal, meaning that they work on less than 5 acres of land, whether owned or leased. They own this farm. చెట్టు కిలోస్లో లెమన్స్ కొలవరు, మూటలు 25 kgs లేదా 50 kgs. మేము దీనికి ఒక 25 kgs వస్తాయి. ఎప్పుడు సేంద్రియ ఎరువులు వాడుతూ వచ్చినామో దానివల్ల మాకు పంట 1 year నష్టపోయినాం, తర్వాత మళ్ళీ బాగా వచ్చింది. Ideas of a good and bad harvest and their profitability will vary from farmer to farmer. But most farmers are generally concerned about the loss of their soil's fertility and its impact on their yield. However, their key concerns are how to improve yields and income quickly. చాన్సేపు పని చేసి ఇట్లానే నిలబడుకుంటామా, అట్లా అయిపోయి. Chandrakala's story is different. Her motivation for moving to natural farming was personal. కాస్త 5 years కింద ఇతనికి కాస్త ఫుడ్ పడక బయట ఫుడ్ తిని కాస్త ప్రాబ్లం అయింది. అప్పటి నుంచి అపెండిక్స్లో కాస్త ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫుడ్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి పేగు మీద పేగుబడి కాస్త ప్రాబ్లం ఉంది. అప్పటి నుంచి మేము ఇంకా కెమికల్స్ ఏం వాడకన్నా ఇట్లా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎట్లా అని యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి బయట అందరిని అడిగి అక్కడి నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంతా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పటికీ సెటిల్ అయింది బాగా. Chandrakala is a tenant farmer. The combined income from her cattle and other farming was not sufficient for a family of 4. So, a few years ago, her husband went abroad to find work to supplement the family income, leaving her to manage the home and farm. Do you miss your father? Lightly, లిటిల్ బిట్. not heavy, little bit only. బట్ ప్రతిరోజు వీడియో కాల్ మాట్లాడడం వల్ల ఏం పెద్దగా అనిపించదు. డైలీ కాలింగ్ టు 7 AM to 9 PM. డైలీ 7 PM to 9 PM. So today what will you tell him? We are telling all this. దిస్ వన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ టుడే. Peddaboyina Reddy has been a farmer all of his adult life. Like many others of his generation, he takes pride in his work as a farmer and considers agriculture a way of life. He and his wife are proud of their home garden, grown naturally without any chemical inputs. However, this garden is just for their personal consumption. Their son, on the other hand, is a chemical farmer and believes that natural farming isn't financially viable for commercial crops. కెమికల్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నాము. అంతకుముందు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ నాన్న చేస్తున్నాడు. దానివల్ల ఆదాయం తక్కువ ఉంది. అది అన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ టయానికి దొరకవు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సంబంధించి. ఈ రసాయన ఎరువులు మాత్రము తొందరగా దొరుకుతాయి. సపరేట్ షాప్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకురావడం, స్ప్రే చేసుకోవడము.
దానివల్ల ఎక్కువ పంటను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది. దానికోసమే రసాయనాలకు ఎక్కువ మక్కువ చూపుతున్నాం. అందులో దిగుబడి కూడా రసాయనాలు వాడుతుంటే ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇబ్బందులు పడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? ఆరోగ్య ఇబ్బందులు నేను కూడా పడినా. ఈ రసాయనాలు ఏరుపురుగు రావడం వల్ల ఎక్కువగా గుళికలు స్ప్రే చేస్తాం. ఆ గుళికలు స్మెల్ చేయడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యి వాంతులు, విరేచనాలు ఇట్లా అయ్యి 2-3 సార్లు కూడా అయినాయి. అయినా కానీ పంటను రక్షించుకోవాలి కదా, దానికోసమై శాసనం చేసి అట్లే చల్లుతుంటాం. Yield and income are the only things that seem to matter most to farmers, even if it comes at the cost of their health. In the 1960s, the Indian government, with contributions from scientists like M.S. Swaminathan, launched the Green Revolution. Farmers were grateful because it significantly improved agriculture and many lives. However, even Mr. Swaminathan later agreed that farmers had gone too far with using chemicals on the land. స్వామినాథన్ గారు 10-15 సంవత్సరాలు పోయినాక ఈ ఎరువులు ఎక్కువగా ఎత్తే భూములు పాడైపోతాయి, తగ్గియాలని అన్నారు. రైతులు ఏం చేస్తారండి, ఇంకొక భర్త ఎక్కువ దిగుబడి వస్తే ఇంకా అమ్ముకోవచ్చని ఎరువులు ఏటా పెంచేస్తున్నారు. అలవాటు అయిపోయినాక ఎందుకు తగ్గిస్తారండి? ఇప్పుడు సారా తగ్గేవాడిని కొద్దిగా అయితే ఆరోగ్యం అంటారు. బాగా అలవాటైనాక మానేమంటే మానేస్తాడా? ఆ తర్వాత అయింది భూమి కూడా. Farmer suicides have started. Indebtedness increased. Because of the increasing cost of cultivation and no returns, farmers started committing suicides. 95 onwards, the records show that till now there are more than 400,000 farmers have committed suicide, officially as per the Government of India records. But we have not changed. ఆలోచించవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కెమికల్ కంపెనీలు చక్రబంధంలో రైతు ఇరుక్కున్నాడని ఒకసారి అన్నా నేను. అందులోంచి బయటికి రావాలంటే రైతు రాలేకపోతున్నాడు. Some believe that without chemical inputs, farmers cannot make a profit or even make ends meet. But agriculture experts argue that this is a myth, one long perpetuated by those with vested interests, without any real data to back it up. మాకు వచ్చే ప్రధానమైన ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే పీపుల్కి ఏముంటుంది, ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది, నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వచ్చేది కానీ ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది ఉంటుంది. అది యాక్చువల్లీ భ్రమగానే భావిస్తాం. ఎందుకంటే ఎవరైతే మీ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పూర్తిగా చేస్తారో ఈక్వల్లీ దానికంటే ఎక్కువగానే కెమికల్ ఫార్మర్ చేస్తే దానికంటే ఎక్కువగానే సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో మేము ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక పంటని మేము ప్రమోట్ చేయట్లేదు, మల్టిపుల్ క్రాప్స్ని మేము ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Meet Adamu, a farmer for over 20 years, and his brother-in-law Peraya, a laborer who became a farmer 5 years ago. Both are tenant farmers. Adamu practices natural farming, while Peraya relies on chemicals. Although their farms sit side by side, their farming choices have remained unchanged. అంటే ఇప్పుడు ఎకరానికి వచ్చి సంవత్సరం మొత్తం మీద ఓన్లీ కెమికల్కే 15 ఏళ్ళు దాకా అవుతాయండి. మళ్ళీ ఎరువులు కాకుండా 15 ఏళ్ళు దాకా పైన అవుతాయి కెమికల్. మళ్ళీ ఎరువులు కలుపుకుంటే అవి ఒక 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు దాకా అవుతాయి. ఎకరానికి వచ్చి ఒక 40 ఏళ్ళు దాకా దాడతాయి. ఇప్పుడు కెమికల్ వచ్చేసి ఎకరానికి 8,000, దీనికన్నా ఎక్స్ట్రా అయింది. నేను ఆ 8,000 పెట్టలా, 800 పెట్టా. ఆ తర్వాత నాకు 5 బస్తాలు తక్కువైంది. నాకేంటి, నాకు ఆరోగ్యం ఉంది, ప్లస్ వాళ్ళ మీద ఒక 1,000 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అమ్ముతా. లాభాలు 10 రెట్లు ఎక్కువ, 2 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నా చాలా సంతోషమే. దానికన్నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆరోగ్యం బాగుండిద్ది, నా ఆరోగ్యం బాగుండిద్ది, తర్వాత నేను ఇచ్చేటువంటి దాన్ని తినే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగుండిద్ది. Yields and income are the main concerns for farmers, landlords and vendors. But for those who work to develop successful models for natural farming, it's an old, tired argument.
Srinivas Reddy, his father and brother, own this 15 acres of land. He used to be a chemical farmer but switched to natural farming 7 years ago and says he will not go back to chemical farming again. However, the Reddys represent just 5% of the 6 million farmers of Andhra Pradesh and perhaps had the luxury to transition into natural farming without too much financial risk. Oh, this is an extraordinary farmer, you know, because what he has been able to establish is even the biological inputs are temporary. What is required is 365 days green cover, crop diversity. ఇది 20 అడుగుల దూరం వెళ్ళిద్ది, తుక్కేసుకుంటూ వెళ్తే 20 feet లాంగ్ వెళ్ళిద్ది. G9 అయితే కాటా వేస్తాం, మిగిలినవన్నీ కాటా వేయం. అదైతే 25 టన్నుల నుంచి 30 టన్నులు వచ్చింది ఎకరానికి. So I would like farmers to become ecological, I would say, management to reach a stage of what I call as do nothing farming. The A.T.M model of natural farming developed by Andhra Pradesh's community managed natural farming follows 9 key principles. It replaces conventional farming by using local desi seeds, minimal tilling, no chemical inputs, and multi-crop planting to maintain leaf cover and keep the soil protected year-round, mirroring nature. An example of this can be seen at the Krishna Sudha Academy of Agroecology. 3 containers, each filled with the same amount of soil, are given equal amounts of water, simulating heavy rain. Once it starts raining, the bare soil, you get first the water, and the water contains lot of soil. Then you get from the crop. Here also you see little bit of soil. But with crop and mulch, even water won't come out. The same amount of water coming out, same amount of rain, and once it starts coming in, still it will be very little. ఉమెన్ని కన్విన్స్ చేయడమే ఈజీ, మెన్ని కన్విన్స్ చేశాను. నేను అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏడీగా కూడా వర్క్ చేశాను. మెన్ని కన్విన్స్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్. అలా ఉమెన్ని మనము తన హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి కానీ, సాయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళు త్వరగా కన్విన్స్ అవుతారు. పిల్లల హెల్త్ పాడైపోతున్నాయి ఇలా చెప్పామనుకోండి, డెఫినెట్గా కన్విన్స్ అవుతారు. Farmers who use these biostimulants or eco-friendly products say that their soil health and crop quality have improved. In addition, because they are natural products, they are better equipped to withstand temperature changes and environmental stresses. ఆవు మూత్రము, ఆవు పేడ ఇవన్నీ వేసి ఒక డ్రమ్లో ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇది ఎకరానికి వచ్చేసి 3 లీటర్లు కనుక స్ప్రే చేస్తే చిన్న చిన్న పురుగులు, రసం పీల్చే పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పురుగులు ఈ నీమాస్త్రంకి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. మిక్స్ చేసి రోజుకి ఉదయం సాయంత్రం తిప్పుతాం. అట్లా వారం రోజులు తిప్పిన తర్వాత మనకు తయారవుతుంది. ఈ తయారైన దానిని ఇట్లా సేనంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం. దీనివలన భూమిలో మనకి పైరుకు ఉపయోగపడేటువంటి కణాలు పెరుగుతాయని. A comparison in costs between biofertilizer and chemical fertilizer looks like this. For 1 acre of a vegetable farm, the biofertilizer cost is $25, while the chemical fertilizer cost is $48. In addition, production of these products is also now streamlined so that they are affordable and accessible to many. So we produce 8 different kinds of biofertilizers and supply it to the farmer entrepreneurs, and this will be available at 200 rupees for 250 ml, and every 10 ml they can multiply into 100 liters, and 100 liters for their entire production in 4 days. It will cost per liter around 20 to 25 rupees. However, even with clear scientific evidence,
many feel that natural farming has yet to be fully tested. మనం ఆర్గానిక్ చేయండి అని రైతుని వచ్చి వేధిస్తున్నారు. అది ఆర్గానిక్ చేయండి అనే వారే మొదలు కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి చేయాలా? హాస్పిటల్కి ఎందుకు, ఆయుర్వేదం క్లినిక్లకి, హోమియోపతిలకి జంపు చేయొచ్చు కదా, మరి ఆడికి ఎందుకు పోతున్నారు అంటే నమ్మకం లేదు. Farmers often compare their yields and profits with their peers. Some see natural farming as time-consuming, hard to scale, and not commercially viable. However, they usually overlook key factors to consider when comparing income. For instance, the Indian government spends 2.5 lakh crore rupees, or an equivalent of $28 billion each year on chemical fertilizer subsidies. Natural farmers receive significantly less financial support. However, in 2025, the Indian government has pledged to allocate more subsidies for farmers, which will provide substantial assistance. And normally what we do is we take the best examples from conventional farming and perhaps also the best example for natural farming and then compare the two. Best example in terms of I had the highest yield this year or I had the best profit this year from this type of farming 1 year is actually not the full story. There should be a system where the public good that a farmer is actually delivering to rest of the society needs to be computed and farmers paid for that. They are cleaning up the water, they are providing good health, they are also reducing air pollution, they are reducing subsidies for government, they are reducing water consumption, bringing back biodiversity. Transitioning from conventional to natural farming typically takes 3 to 5 years, depending on the size of the farm. During this period, farmers, especially tenant farmers, struggle the most, unsure of the right inputs to use and anxious about their income. కాకపోతే మేము రైతుకి ఏం చెప్తున్నామంటే ఫస్ట్ మేము మొబిలైజేషన్ కిచెన్ గార్డెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మీ ఇంటి పెరటి ఆవరణంలో ఈ చిన్న కూరగాయలు పండించుకోండి, వీటికి మన ఇంట్లో ఉన్న మజ్జిగ ఎలా స్ప్రే చేయాలి, బూడిదని ఎలా చల్లాలి, సో ఇలా చిన్న చిన్న వాటిని చెప్పి ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ లెవెల్లోకి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. Creating awareness and busting myths isn't always easy, especially when farmers face an uncertain future. Agriculture used to be a highly respected profession, but now many worry it may be lost. Farming is not dying. Farmers are dying. Issue is farming always continues because you need food. Someone has to produce the food. So agriculture by itself is not going to die. The small farmer agriculture is the one which is dying. It is dying because it is not having proper support systems. వ్యవసాయం చేసే రైతు పిల్లలు కూడా వ్యవసాయం చేయట్లేదు, చదువుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ రైతు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ వ్యవసాయం చేయట్లేదు, ఎవరి కోరిక వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి కౌలుకి ఇచ్చేసి ఇతను పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. How many of you will be doing agriculture or farming? In this class of 39 girls, just one wants to pursue agriculture as a career. The same as in the boys' class. అగ్రికల్చర్లోకి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఫార్మర్స్కి కూడా హెల్ప్ చేయాలి, మనకి జాబ్ కూడా కావాలి అంటే ఏ వేలో వెళ్ళొచ్చు? Now we are trying to bring in introduce agriculture as early as classes 1 to 5, and it is better if we introduce straight away not the chemical farming but the natural farming, regenerative agriculture or agroecology as it is called in the globe. There is a lot of science that is emerging. One distinction we are making is there are a lot of people saying that natural farming is like homeopathy. It is Vedic agriculture. So we are actually saying today with the science that we can back up the natural farming. The crucial question for Andhra Pradesh is how to convince tired, struggling farmers, as well as aspiring ones,
to prioritize soil restoration over focusing solely on yields and income. But in a consumer-driven economy, this is not always easy. ₹10 రేట్ ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి కానీ రెడీగా ఉంటాం సార్. కానీ వీళ్ళు 100% అలా పండిస్తున్నారనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకి రావాలి. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ సైడ్ మనకి వెళ్ళాలని ఉందండి, ఇవన్నీ తెలుసు వద్దని కొనుక్కోవడానికి మనకి స్తోమత సైడ్ తినాలి కాబట్టి ఇవి తింటున్నాం. Farmers and consumers know that produce grown without chemical inputs is good for them. However, this market is still considered niche because of the higher consumer price and the inability of farmers to access the market quickly. But some small farmers like Sheshamma have found ways to work around this and built a successful business model. మా పొలంలో పండించిన కూరగాయలు 10 మందికి తెలియాలని నా మొబైల్లో స్టేటస్ పెట్టుకుంటా. అవి చూసి రైతులు కానీ తెలిసిన వాళ్ళందరూ పలానా ఆమె దగ్గర మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయ కూరగాయలు దొరుకుతాయి, వాళ్ళు వచ్చి నా పొలం దగ్గరే కొనుక్కుంటున్నారు. మిగిలినవి ఇళ్ళ దగ్గర అడిగిన వాళ్ళకి కూడా సాయంత్రం పూట నేను వస్తా కోసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర సాయంత్రం పూట అమ్ముతున్నాను. However, her family does not rely solely on her income for their livelihood. Yes, the model can be scaled up. The players who could do that are already involved in these conversations. It is, of course, the farmers, the government. It is actually the larger set of consumers that are not engaged enough in the conversation in India today. Agriculture is driven by consumer demand, and unless natural farming becomes affordable, it will not emerge as a sustainable and scalable alternative. రైతులపై నింద వేయలేము. మీలాంటి మేధావు అంటే వర్గం సైంటిస్టులు, తర్వాత పాలక వర్గాలు వీళ్ళందరూ కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేసుకునే విధానం ఆలోచించితే బాగుంటుందేమని నా ఆలోచన. Over the years, the Indian government has demonstrated its commitment to safe agriculture, banning harmful pesticides, promoting chemical-free farming, and expanding opportunities for agricultural education. Is this enough to support farmers transitioning from chemical to natural farming? One key difference between natural and chemical farmers is the pride that they take in their work. Almost everyone we spoke to agreed that natural farming is beneficial and perhaps essential for our health and the planet. However, concerns about scalability and financial subsidies during the transition remain a deterrent for farmers. నేను మీకు ఒకటే మాట చెప్తానండి. భూమి మీద ప్రేమ ప్రధాన అంశం. తర్వాత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం, అదంత అవసరం, ఇదంత అవసరం అని నా అభిప్రాయం. నాకు ఇప్పుడు నా పైరు పండకపోయినా చేలో కొంచెం దిగుబడి తగ్గినా కానీ నేను మా మిత్రుడు అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి ఆలోచించను. Whether viewed through a spiritual lens or a scientific one, healthy soil is essential for the planet's survival. Everyone who participated in the film wanted to share their stories in the hope of making positive changes in agriculture. With some hope, we can ensure that farming practices that respect the soil and our environment will be a priority for future generations. ఉరిమి
దశరథుడు చూస్తే నిన్ను పుడమిలా బ్రతుకనియడు. మీ మామ దశరథుడు అనగా ఎవరే ఉరిమిల్ల మా తండ్రి కాదంటావా. బామ నిన్ను చూసి మొదలు మోహంబు నిలవలేనే, చేకిళ్ళు నాకనియవే ఉరిమిల్ల చేరి ముస్తాడనియవే. మాయత్త కౌసల్య దూతే నిన్ను పుడమిలా బ్రతుకనియదు. మీ అత్త కౌసల్య వనగా ఎవరే ఉరిమిల్ల మా తల్లి కాదంటవా. బామ్మ నిన్ను చూసి మొదలు మోహంబు నిలవలేనే, చేకిళ్ళు నాకనియవే ఉరిమిల్ల చేరి ముద్దాడనియవే. మామ దశరథుడు చూస్తే నిన్ను పుడమిలా బ్రతుకనియడు. మీ మామ దశరథుడు అనగా ఎవరే ఉరిమిల్ల మా తండ్రి కాదంటావా. బామ నిన్ను చూసి మొదలు మోహంబు నిలవలేనే, చేకిళ్ళు నాకనియవే